Hello dear students, today we are going to study about the refraction in our chapter number 9 optics. In previous part we have studied regarding reflection. Reflection मध्ये आपण दोन टाइप्सचा स्टडी केला. यात प्लेन सरफेसमध्ये प्लेन मिरर आणि त्यानंतर कर्व मिरर्सबद्दल पण आपण स्टडी केलेला आहे. Now in today's part we are going to study about refraction and its relative points like absolute refractive index and relative refractive index. So what is mean by refraction? When we consider any type of wave which is traveling in particular medium, then sometimes we can see the path of that particular wave changes. That change in path is also called as deviation. But in case of light waves, when these light waves travels from one medium to another medium, such type of deviation or change in path is called as refraction. So refraction means a change in path or simply deviation of the light wave traveling from one medium to another. For this refraction, we have one important term called as absolute refractive index. If we consider different types of light waves या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स या स्वरूपाच्या असतात. या जेव्हा एखाद्या मीडियममध्ये ट्रॅव्हल करत असतात त्यावेळेस दुसऱ्या मीडियमच्या बाउंड्रीला म्हणजेच ज्याला आपण इंटरफेस असं म्हणतो त्यावेळेस ह्या वेव्ज त्या मीडियममध्ये एंटर करत असतात. अँड आफ्टर दॅट वेन these waves enter in second medium, then they will deviate. This is called as refraction. But the extent to which these properties change is decided by some unit quantity. It is called as index of refraction. ओके, म्हणजे जेव्हा एखाद्या मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये लाईट वेव्स ट्रॅव्हल करतात अशा वेळेस एका पर्टिक्युलर एक्सटेंटमध्ये हे डेव्हिएशन आपल्याला बघायला मिळेल. म्हणजेच प्रत्येक मीडियमसाठी ही व्हॅल्यू वेगवेगळी असू शकते. तर यालाच म्हणतात इंडेक्स ऑफ रिफ्रॅक्शन. तर यावरून आपल्याला ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स समजून घ्यायचं आहे. इथे ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची डेफिनेशन आपण इथे बघू शकतो. सो इन दिस डेफिनेशन वी कॅन सी absolute refractive index of a medium is defined as ratio of speed of light in vacuum to that in given medium. म्हणजेच ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा एक रेशो आहे. कसला रेशो आहे? स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम, ज्याला आपण स्मॉल सीने डिनोट केलेलं आहे, आणि स्मॉल व्ही म्हणजेच वेलोसिटी ऑर स्पीड ऑफ लाईट इन पर्टिक्युलर मीडियम किंवा दिलेल्या मीडियममध्ये लाईटचा स्पीड म्हणजेच स्मॉल व्ही. तर ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजेच सी अपॉन व्ही हा रेशो आपल्याला मिळतो आहे, वेअर सी अँड व्ही आर द स्पीड्स. आता ह्या इक्वेशनमध्ये एन हा एक रेशो असेल. आता या रेशोमध्ये जर आपण बघितलं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर या दोन्ही फिजिकल क्वांटिटीज या वेलोसिटीज आहेत. म्हणजेच एन अर्थात ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला कुठल्याही प्रकारे युनिट नसणार आहे. दॅट्स वाय वी कॅन से ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज ए युनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डायमेन्शनलेस फिजिकल क्वांटिटी. यानंतर नेक्स्ट पॉईंट जो असेल तो आहे रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आपण ज्यावेळेस दोन मीडियम कन्सिडर करतो, या दोन मीडियममध्ये एक मीडियम व्हॅक्यूम असेल आणि दुसरं मीडियम वॉटर किंवा ग्लास असू शकतं, त्यावेळेस आपण ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय यूजिंग फॉर्म्युला एन इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही, वेअर सी इज द स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम. बट इफ यू यूज one such medium which is not vacuum, then we can compare the velocities or speed of light in those mediums by the term called as relative refractive index. तर याचा अर्थ असा होतो की दोन मीडियम ज्यापैकी कुठलंही एक मीडियम हे व्हॅक्यूम नसणार आहे, तर अशा वेळेस आपण त्यांच्या स्पीडला
त्यांच्यामधून लाईटच्या स्पीडला कम्पेअर करण्यासाठी रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ही टर्म यूज करायची आहे. सो रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज व्हॉट? इट इज अ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ medium 2 with respective to medium 1. Okay, it is simply the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. तर याचा फॉर्म्युला इथे असा तयार होतो आहे N12. ओके, इथे आपण medium 1 आणि medium 2 असं कन्सिडर करायचं आहे. दिस सिम्बॉल रिप्रेझेंट्स रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स have symbol 1 and 2. Here 1 denotes refractive index of medium 1 and 2 denotes refractive index of medium 2. So this symbol represents refractive index of medium 2 with respective to medium 1, and this is nothing but the ratio of refractive index of medium 2 upon medium 1, and it is also equal to velocity of speed of light in medium 1 to the velocity of speed of light in medium 2, v1 upon v2. So this is called as relative refractive index. म्हणजेच आपल्याला एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवायची आहे, ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्समध्ये आपल्याला एक मीडियम हे व्हॅक्यूम बघायला मिळतं, बट इफ वी रिप्लेस दॅट मीडियम विथ अनदर मीडियम देन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द टर्म कॉल्ड एज रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. यानंतर आपल्याला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन म्हणजे काय ही टर्म इथे स्टडी करायची आहे. आपण रिफ्लेक्शनबद्दल ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. ओके, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन वी हॅव सी दॅट डिफरंट टाईप्स ऑफ लाईट वेव्ज कॅन कमिंग बॅक इन सेम मीडियम आफ्टर इन्सिडेंट ऑन द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरंट मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. आता इथे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही सुद्धा टर्म त्याच पॉईंटवरती आपल्याला कन्सिडर करायची आहे. इफ वी सी दॅट डायग्राम वी कॅन सी द रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट विच इज इमर्जिंग फ्रॉम डेन्सर मीडियम इंटू रेअरर मीडियम. ओके, एका डेन्सर म्हणजे ज्या मीडियमची डेन्सिटी ही अदर मीडियमपेक्षा जास्त आहे त्या मीडियमला आपण डेन्सर मीडियम म्हणतो, अँड द अदर वन इज रेअरर विच इज हॅविंग स्मॉलर व्हॅल्यू ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके, सो द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इन रेअरर मीडियम is larger for corresponding incidence. Okay, so when the particular angle of incidence is greater than 90 degree for rarer medium, okay, then that particular angle of incidence will give you the reflection such that the reflected ray will totally come back in that denser medium. तर या कन्सेप्टमध्ये एक पर्टिक्युलर अँगल आपल्याला इथे मिळतो आहे, ज्या अँगलमध्ये आपल्याला कुठल्याही प्रकारे रिफ्रॅक्शन मिळणार नाही आहे. हा एक क्रिटिकल अँगल ऑफ इन्सिडन्स असेल, ज्याला आपण IC ने इथे डिनोट केलेलं बघू शकतो. तर या पर्टिक्युलर अँगलला जेव्हा वेव रिफ्लेक्ट होते ती त्या सेम मीडियममध्ये परत येताना आपल्याला बघायला मिळते, डेन्सर मीडियममध्ये. ओके, तर या अँगलपेक्षा जास्त जर अँगल असेल तर ती वेव कंटिन्युअसली इंटरनली रिफ्लेक्ट होत राहील, आणि याच कन्सेप्टवरती टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हा फिनॉमिनॉन डिपेंड करतो आहे. नाउ वी आर गोइंग टू सी द ॲप्लिकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ॲक्च्युअली देअर आर टोटल 3 ॲप्लिकेशन्स गिवन इन अवर बुक, बट इन द सिलेबस ऑफ करंट academic year only the application of total internal reflection called as optic fibers is given. So if we study the structure of optic fiber, in this structure we can see one cable of several kilometers is shown. The internal structure of that particular cable is bounded in just width of about approximately 1 millimeter. Okay, we can see in this diagram this 1 millimeter diameter of that particular wire includes at the middle flexible transparent core which is optically denser than cladding. Okay, the second part in that core beside that core is called as cladding, which is flexible in nature, and it is covered with jacket which is also called as buffer. So this is the structure of that optic fiber cable, which may be of several thousands of kilometers in length. Okay, so this is the construction of optic fiber cable, and
The actual working will be understood by using the second diagram, which is just placed below the construction diagram. In this diagram we can see the signal is enter in the core and it will reflect multiple times at the interface of core with cladding, and after multiple reflection it will travel towards the other end. So this is how total internal reflection occurs in case of optic fiber. ओके, तर ऑप्टिक फायबर कम्युनिकेशन हे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनमुळे अचीव केलं जातं. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी हॅव स्टडीड इन today's lecture. So in next lecture we are going to study about different types of phenomena in optics called as dispersion of light in prism. So that's all for today's lecture. Thank you very much.